It's a round building with 4 entrances facing to 4 cardinal points. Okay, let's say I'm an astronomer during that time. I get inside the building. There's a round tower. I get inside. Well, there's a staircase that goes like a spiral, which is the windows. I climb to the top. 8 windows. This is a wood. Focus on a plan of interest in studying. I'll see today, write it down. Tomorrow, after 100 days, boom, that disappears. You know how accurate they were in calculation? The cycle of Venus, Mayan calculation, 584 days. 584. According to NASA, the exact numbers are 583.91 days. Mercury, 117 days Mayan calculation. According to NASA, 115.9 days. Today, NASA uses all kinds of computers, right? Imagine the Mayas during that time with a naked eye giving us this great calculation. We got something happening in this building December the 21st, winter solstice. At sunset, there's a beam of light across the left corner of this entrance. So we get the entrance right here. The beam of light is projected on the floor in languages. Do we understand each other? No. But what would happen if you're a king? Are you a king? The North doesn't forget. Okay? The king, the queen, the king, the queen, kings and queens, no matter where you come from, you speak the same language. So you can read and write the same hieroglyphics. Always a social class. See? A caste system. I don't know. Honestly, somebody told me some days ago, so what are you? We didn't know. We didn't know if my grandmother, my great-grandmother, they're descendants of nobility or commoners, because the Spaniards didn't take records about this. So probably you're talking to somebody really. It's okay, guys. Señores, this is Chichen Itza. Thank you very much for your time, and I hope you like the tour. We cover as much as we can. Thank you very much. Let me see who's clapping.
architecture is for the 16th, 17th, 18th centuries. So that is the value of the city. Architecture that not to be repeated again. Alors, nous sommes déjà arrivés à la ville de Valladolid, que c'est la ville coloniale espagnole-mexicaine pour le 16e, 17e et 18e siècle. Valladolid se trouve dans l'État Yucatán, mais il y a deux villes avec le nom espagnol, Valladolid, l'actividad de una gran ciudad. The people from villages come together, the hospitals, the internet, the banks, the shops, the hotels, the churches, the banks. So, characteristic of a big city. Indian villages have not these characteristics, so that we have in the area. So, il y a la situation de que la ville de Valladolid déjà n'arrive à trouver les universités, les hôpitaux, les banques, les internet, les médecins, les médicaments, les dentistes, services qu'au village il n'y a pas. And I would like to tell you about the historical situation of the city. It was 1542. The conquistador from Spain, Francisco de Montejo, arrived to this part. He did the conquest of the Mayan city, Saki, that means the white folk. When the place destroyed, was built the city, what we see today, Valladolid. De l'histoire de 1542, le conquistador Francisco de Montejo est arrivé à cette partie pour avoir une bataille contre la famille royale Cucules, qui étaient les propriétaires de la ville maya de Saki. Les Mayas ont perdu la guerre, les Mayas ont été obligés de vider cette partie, mais les Espagnols ont décidé la construction de la ville espagnole appelée Valladolid, 1540. So, 1542 el conquistador Francisco de Montejo destruye la ciudad maya de Saki y sobre el sitio se construye Valladolid. Por favor, en este momento fíjate a la derecha o a la izquierda. Please take a look to the section on the right as well as on the left. Regardez à droite, regardez à gauche, et nous sommes déjà dans la ville espagnole, la partie d'histoire de la ville de Valladolid, protégée par la UNESCO. This is the section under the protection of la UNESCO. This is the architecture for 16th, 17th, 18th centuries. L'architecture de la période espagnole pour le 16e, 17e et 18e siècle. Arquitectura española de los siglos XVI, XVII y XVIII. Okay. Please, I would like to show you there to the right in a minute the church of Valladolid. This is called San Servacio. Was built in the 1702. À votre droite, vous allez constater l'église de San Servacio, construite en 1702. La pirámide était démolie, la iglesia était construida. Aquí la pirámide fue destruida y la iglesia fue construida. Por favor, fíjate a la derecha, esto es lo interesante, el punto culminante de Valladolid, la iglesia colonial 1702. This is colonial church for the 1702, 1702. 34 metros de altura, 34 meters tall, 34 metros de hauteur. La façade toujours pour regarder nord. The main façade go to the north. Please look to the left now, regardez à votre gauche. Este es el Zócalo o plaza. Esta es la plaza principal. El hotel de Villa droite de 18e siglo. Esto es el ayuntamiento del siglo XVIII. Entonces, los españoles dejaron aquí su arquitectura. The Spaniards left the architecture. Les Espagnols ont laissé l'architecture. Naturellement, c'est une architecture protégée. This is under the protection.
We are already 160 kilometers away from Cancún. Nous sommes à 160 kilomètres de distance de Cancún. 160 kilómetros es nuestra distancia. Okay, now look. Oh, al otro lado. Vámonos, Mayan. Look at that, my friend. Regardez ici au fond à gauche. La característica de rue alignée aux 4 points cardinaux, las calles alineadas a los 4 puntos cardinales. Streets for the 4 cardinal points. Actividad aquí de joyería. This is the place where you find the jewelry shops. Es el partir la sección de bijutería. Todo esto es la actividad comercial de la ciudad. Bien amigos, pues descansen ustedes, tenemos un viaje de 160 kilómetros para regresar a Cancún. 160 kilómetros to go back to Cancún, 160 kilómetros por el de retorno. Con esto concluimos los 4 Méxicos. México colonial, Valladolid. México prehispánico, Chichen Itza. México costumbrista, los pueblos indígenas. Y México Miami, el hotel donde estás. So the 4 Mexicos. Mexico of today, the actual Mexico. You see the Indian villages. Mexico before the Spaniards, Chichen Itza. Mexico from the colonial time, Valladolid. And Mexico Miami, your hotel. So, le Mexique Miami. So, go super